Vielen Dank, Holly und Harry, für die exzellente Durchführung durch die ersten beiden Gins. Das nächste Interview wird ein bisschen anders ablaufen und deshalb, weil das Interview werden wir in Englisch halten, hatten wir beim letzten Tasting auch schon. Wir freuen uns da ganz speziell, einen Gast aus Norwegen zu haben. Wen genau? Mein gut, Bareksten, gell? Es wird Stig Barkesten sein, der schon auf uns wartet. Das bedeutet, wir werden es wieder so machen. Speziell Karen wird sich mit Stig abstimmen. Das Ganze wird auf Englisch laufen. Und ich werde dann immer wieder so eine kurze Zusammenfassung, ihr kennt es, einfach geben, dass auch wirklich jeder sich aufs Getränk konzentrieren kann und nicht unbedingt auf sein Schulenglisch zurückgreifen muss. Insofern übergebe ich Karen und Stig. Welcome. Hi. Hi. Hi, Stig. Welcome. We're actually pretty happy that you were able to join us tonight. So yeah, I'm actually excited. We're gonna start just right away, I think. I'm looking forward to this one. Perhaps, also vielleicht kurze Info für alle. Stig sitzt gerade in Oslo, ist eine der großen norwegischen Gin-Destillerien. Stig Barkesten, genau sein Nachname steht hier auf der Flasche und ihr seht ja auf seinem Hintergrund, er ist, denke ich, eine ganz große Persönlichkeit im Gin-Business und Master Distiller und alles, was so dazugehört. Okay. I think we're going to start with the nosing first. Stig, would you like to guide us through the procedure? Yes, I can. If you go, first of all, I would like to kind of explain a little bit around the concept of Bareksten. That's when I created the gin, I focused on, first of all, I started with a gin that was like without any exotic botanicals, but I decided quite early in the process to create a good gin, a classic backbone, and then try to add the Norwegian terroir or, to the gin afterwards. That's why the gin turned into be what we call a big gin. It's 26 different botanicals, so it's quite big. But one of the reasons was that beside the classic build-up, I use a root called rose root. It's not a rose, but it's when you do extractions of it, it's like rose water. And when I distilled that, the rosy part of it kind of disappeared. And I started actually just to walk around the distillery and pick flowers and add one at a time. And it was like everything from red clover, white clover, to elderflower, to rose hips or whatever. And sounds incredible. Give me a second to make a short summary for the others, otherwise I cannot remember everything. That's good. Ganz kurz, also als er sich gedacht hat, er macht seinen Gin, hat er sich gedacht, er will einen richtig guten klassischen Gin machen, der aber auch ein gewisses Volumen hat. Deshalb hat auch der ganze der Bareksten Botanical Gin 26 Zutaten. Die meisten davon kommen direkt aus Norwegen, wachsen sozusagen wirklich um seine Heimat herum. Da drinnen sind Blüten wie weißer Klee, roter Klee, Holunder natürlich, Wacholder und vieles mehr. At a certain point, all these different flowers didn't add anything, but they kind of pitched back the rose root. So because that was the aroma I wanted to have. So it's more this symphony of floral note that brought back the aromas from the rose root. The rose root is also the signature botanical in all my different botanical products. Okay, so it's basically your favorite thing to do a gin, basically. Exactly, and it's also one of the most healthy things you can get into your body. It's like ginseng. It's like an adaptogen herb, so it helps for everything, and even aphrodisium. That's good. Also vielleicht nochmal für die anderen, er hat das Ganze gemacht und nicht um eine große Mixture von allem zu bekommen, sondern die ganzen Botanicals unterstützen des Hauptbotanicals, was auch seine Basis für alle seine Gins ist, und geben dem Ganzen dann ein schön rundes Aroma und einen sehr volumenhaften Geschmack, wie, ich glaube, auch jeder schon riechen und nachher auch schmecken kann.
Yeah, I think when you smell it, it's rather sweet. I mean, you can smell the juniper, but the sweetness comes immediately, I think. Yeah, from my point of view, it has similarities to perfume. It's like in layers. If you go high on the glass, you get the more orange side of it, because I use mainly orange as the citric botanic. It's a little bit of lemon and a little bit of lime as well, but you get this zesty orange quite high up in the glass. And if you go a little bit deeper in the glass, then the floral side of it, because it's extremely floral, and you have this rosy but also green flower aroma. And I always say, when you go deep into the glass, like you will do with proper gin, then you have more the classic elements. It's earthy, it's piney, and has the dryness on the nose that you expect from a classic gin. Ich denke, die meisten haben es schon mitgekriegt. Also der ganze Gin ist auch, sage ich mal, in den verschiedenen Ebenen aufgebaut. Wenn man weiter weg riecht, dann merkt man noch die Zitrus, speziell Orange, was da mit drin ist. In der Mitte kommt dann eher das ganze blumige, florale. Und wenn man dann wirklich die Nase ganz weit reinsteckt, dann hat man unten wirklich diesen klassischen, eher würzigen Gin-Geruch. Also mal jeder probieren, der so auch so ein tolles Nosing-Glas hat. Bei den größeren Gläsern wird es halt schwieriger oder größere Nase. Exactly. Yes. So it's extremely complex, and it goes in layers, and it's rich, but still it has the classical elements. As you said, it has this sweet sensation also, even on the nose. And that's the I use quite a lot of wild berries, blueberries, and lingonberries. That gives this sweet fruity side to it. Also, another thing that's very present on the nose, but that is probably hard to find, is rhubarb. It's extremely potent rhubarb, but that's like, I use that in the vapor head. When I distill, I have a classic still, pot still, but also a vapor head. And in the vapor head, I have orange mainly, and rhubarb, and a little bit of lime, and mint. So the rhubarb is more the freshness of it that's there. Rhubarb itself is also. Ich wollte noch schnell Sorry. übersetzen. Sorry. Also, Entschuldigung, dass ich euch unterbreche. Ganz kurz, wichtig ist vor allem dabei der Rhabarber, der mit dabei ist. Also ich denke, das ist auch etwas, was man so rausriechen kann und was da im Ganzen so diese Frische auch nochmal gibt, so eine leichte Säuerlichkeit. Er hat auch nochmal was zum Brennprozess gesagt. Also er nimmt auch in der Distille ist oben ein Fruchtkorb mit drinnen, in dem eigentlich hauptsächlich, das muss ich wieder nachdenken, die ganzen Orangen- und Zitrusthemen sind im Fruchtkorb oben angesiedelt, aber auch Rhabarber und Minze, während alle oder der Großteil der anderen Botanicals direkt unten in der Destillerie oder im Destillmaterial mit destilliert wird. Genau. Okay. Do we want to actually try it now? And I think that's the most, when I made this gin, the first time I distilled it, when I tried it, I was sure this gin was something unique, because I was aiming for a creative gin that was dry and bitter and had all the classic elements. But I wanted, for me, a good gin, I'm an old bartender, so I know gin. For me, a good gin is dry and end up bitter. If that's well balanced, it's a good gin. But in this gin, I try to focus. We're talking about 8-10 years ago when I started to develop gin. I saw a lack of richness, volume in the taste profile. So I focused on both classic elements, but also tried to find something that could create volume and richness. And I think that's the most unique thing with the gin when you try it. Is the way it hits your tongue, the taste experience. It hits your tongue, it's quite sweet, has a soft sensation immediately, and then it goes over to a kind of spiciness, and it leaves with this fruity, a kind of sweet fruitiness, not blueberry, not anything, but just a fruitiness, yeah. And it's extremely long. That you understand, in here it happens quite a lot. Yeah, so when you have it in your mouth, it takes a while till it fully develops the
descend, and then when it's actually already gone, you still can't feel it for a long time. But I can also, I think what I've experienced is also a kind of a freshness in your mouth. I think it's basically the mint. Yes. Give me a second to Ja. Und ich sage auch den Zuhörern nicht vergessen zu trinken. Also ich habe zum Beispiel jetzt schon probiert, während Stig das alles erklärt hat. Ganz wichtig ist für ihn, und er hat eine Erfahrung von über 10 Jahren als Distiller, davor eine sehr, sehr lange Vergangenheit als Bartender. Für ihn ist ein klassischer Gin, der ist zuerst mal 3 trocken und hinten dann säuerlich, genau, das ist das Thema. Das hat er auch probiert, so in die Länge zu ziehen. Wichtig ist dazwischen, dass der Gin ein gewisses Geschmacksvolumen hat und einen Geschmacksverlauf. Und ich glaube, wenn man das jetzt mal probiert, ich hoffe, jeder hat es schon gemacht, dann merkt man auch wirklich, wenn man den Gin über die Zunge laufen lässt und um die Zunge, dass es ganz unterschiedliche Geschmacksaromen dazwischen gibt. Und dass er dann zum Schluss auch sehr, sehr lange sich im Mund hält und nach hinten raus so einen guten Gin-Geschmack gibt, der eine gewisse Frische auch mit drin hat. So back to my question with the mint. Is it the mint that I'm feeling in my mouth, the freshness? It's the combination of the because the gin on its own is extremely bold. That's why I had to rebuild the equipment and get in the vapor head. So I use and the orange also gives this freshness. So it's the rhubarb, the rhubarb, orange, and the mint that gives this fresh sensation you have, because you can't take it on the nose. Even the mint, I forget every now and then that's mint in here, but in some environments I can feel it 100%. Yeah. So it's a combination of this extremely bold gin with because when you do the vapor head, you get all the zesty or the fresh side of the botanicals. Instead of when you boil it, you have more the matured aromas. Okay, good. We want to go and like add tonic or so. Yeah, for or sure. Do you want to first? No, there was so much in. I think gut, ich muss jetzt wieder auf Deutsch gehen, genau. Also es ging nochmal ganz klar darum, was ist wirklich drin, und auch die Minze als Aromasticke selber ist es dann häufig so, dass die Minze eine gewisse Frische reinbringt, aber die dann auch so im Hintergrund vom Volumen her sauber mitspringt, dass er auf alle Fälle nicht zu dominant ist. Er hat während des Herstellens des Gins ein paar Mal den Destillerieprozess ändern müssen und hat dann auch diesen Fruchtkorb noch oben mit eingebaut, damit bestimmte, und zwar gerade hier auch diese Zitrusthemen, noch mehr herausgelöst werden und noch mehr den Geschmack mit reinbringen, wie alles, das unten in der Maische mit dabei ist. Genau. Wir gehen jetzt dann über zum Gin and Tonic. Stig, we selected Fever Tree Clementine Tonic Water, which is not so common tonic water in a normal bar, but that's also why we are here to give our friends out there some new experience. I think that was a perfect choice, actually. Perfect choice. So yeah, so that's I would say just to finish up the first part here. This gin is quite awarded. I think it has 32 awards. Was voted best London Dry in San Francisco World Spirit Competition last year. And I think one of the reasons why we always are there up in the top is that we have this extremely classic backbone to it, but it has some innovation as well. There is some elements in the taste profile. It's very well balanced, but it's also intense. That gives it this new direction, but still it's a very classical backbone. Also Stig, fasst nochmal zusammen, bevor wir jetzt zum Gin und Tonic kommen, sollte den jeder nochmal probieren und genießen. Also ist auf alle Fälle einer der ganz, ganz klassischen London Dry Gins, also wirklich nur in einem One-Shot Distillery Process gemachter Gin, der auch einer zu den höchst dekorierten Gins, würde ich sagen, die ich zumindest kenne, gilt. Er hat über 32 Goldmedaillen gewonnen, darunter auch 2-mal Doppelgold in San Francisco gewonnen. Wer sich da interessiert, kann es nachlesen, wie schwierig es ist, da auch direkt diese Doppelgoldmedaille zu bekommen.
Und deshalb freuen wir uns enorm, dass Stig heute sich die Zeit genommen hat und dass wir jetzt zum Gin und Tonic kommen. Okay, while people pouring their tonics probably already did so, because Nicht zu viel. I would like to, can we just go and focus a little bit more on the alcohol in it, like on the... Sorry, ich wollte nur kurz sagen, wenn ihr den bitte probiert, fangt wirklich mit wenig Tonic an. Also das Tonic ist super, aber probiert, wie auch Harry und Holly vorher schon gesagt haben, euch einfach ranzutesten. Nicht, dass irgendwann der Super Gin von dem Tonic, sage ich mal, abgelöst wird. Wir haben es jetzt heute so gemacht, die Karen trinkt es mit Cranberries, was eine super Kombination ist. Ich habe auch eine super Kombination, nämlich mit Heidelbeere, die einfach nochmal ein bisschen einfacher zu bekommen ist. Vielleicht ein kleiner Trick zu den Cranberries. Wir haben ja extra drauf geschrieben, bitte nicht gezuckert, nicht gesüßt. Meistens kriegt man sie nur mit gezuckert. Legt sie einfach vorher ein bisschen in ein Glas Wasser ein. Also dann ziehen die zwar ein bisschen Wasser, aber dafür geht der ganze Zucker raus und ihr habt nachher richtig super Cranberries für euren Gin und Tonic. Okay, let's go back to the alcohol. Sorry for that. Yes. Tell us a little bit about the alcohol you use as a base for this gin and why you selected it and how it's done. Yes, as probably many of you know, Norway, we produce quite, our traditional spirit in Norway is aquavit. To call a Norwegian aquavit, you have to use potato as the base, potato spirit as the base spirit. And I choose, even with Harahon, the first gin I made, and also Bareksten, to use potato. Also, to be true to our history when it comes to botanical spirit. From my point of view, gin and aquavit is more or less same, but different. Technically wise. Ich glaube, das muss ich übersetzen kurz. Hintergrund ist die Frage, was ja der Grundalkohol von diesem tollen Gin ist. Und in Norwegen wird sehr viel auch Aquavit gemacht. Also Aquavit und Gin ist für Stig auch mehr oder weniger das Gleiche, aber doch irgendwie was anderes. Und norwegischer Aquavit muss aus Kartoffelschnaps gemacht werden. Also deshalb ist auch der Bareksten Gin jetzt nicht wie viele andere Gins, die auf einem Gerstenweizen oder einem ganz gewöhnlichen Körneralkohol sind, sondern hier haben wir wirklich, der Grundstoff ist ein Potato Spirit, also ein Kartoffelschnaps, der dann zum Super Bareksten Gin, ich würde sagen, veredelt wird. Ja. And that also, if you read a review about the potato-based vodka, you will read that it has a kind of creamy texture. There is some volume, as in wheat as well. There is some volume in potato spirits. I think the combination of the potato spirit and the wild berries I use, and the sweet water we have in Norway, and the technique I'm doing, because when I distill gin, I distill with as low energy as possible, extremely slow. That also with the small stills, it's 600 liters, and I have 5 of them. But I distill extremely slow, and that also gives this texture or richness to the spirit. So I think there is, I will not say it's only the potato spirit, but it's the combination between fruit, potato spirit, and our water and the technique that's a part of, because there's no sugar here, but it's quite sweet on the tongue. So it's the combination of all these elements. Okay, jetzt muss ich das wieder alles zusammenbekommen. Für einen London Dry Gin ist es enorm, cheers, für einen London Dry Gin ist es ein sehr volumenhafter, sehr, sehr reicher Gin. Und das Ganze kommt aus der Kombination, dass es der Kartoffelschnaps ist, der ein gewisses eigenes Volumen mitbringt. Dann die natürlich sehr gezielt und gewählte Auswahl der Botanicals, die das Ganze dann nochmal weitermacht. Dazu kommt das weiche Wasser aus Norwegen, das seinen Einfluss darauf hat. Und dann wird das Ganze sehr, sehr schonend destilliert. Also generell nimmt er die niedrigstmögliche Temperatur, was natürlich den Destillerieprozess sehr, sehr in die Länge zieht.
aber damit auch die Möglichkeit schafft, sehr viele Geschmacks- und Aromenstoffe mit in den Schnaps mit rüberzunehmen. Er hat 600 Liter Destillen, was schon eine ganz ordentliche Größe ist, und davon ganze 5. Liegt aber daran, dass natürlich da auch nicht nur dieser Gin gemacht wird, sondern auch die Aquavits und alles andere, was im Sortiment von Bareksten ist. Okay, before we go on, I'm actually interested because I have to admit, basically I love gin without anything. I mean, this is like my preferred thing. But many people actually like tonic. What is your preferred way to drink your Bareksten gin? I drink it neat. I drink it. My biggest passion through the last 25 years has been dry martini, and my dry martini is totally naked. So, but when I enjoy a gin, even if it's not mine, but my gin is extremely rich. I drink it with ice, maybe an orange zest. Okay. Die Frage war, wie er seinen eigenen Gin am liebsten hat, weil Karen hat gemeint, dass sie eigentlich ganz gerne den Gin auch pur trinkt oder noch lieber als im Gin Tonic. Und ja, Stig gibt dir da absolut recht. Also er trinkt auch seinen Gin am liebsten neat, also pur. Wenn dann mal noch mit Eis oder mit einer Zitronenzeste, aber für ihn braucht es jetzt kein Tonic dazu. Ich bin jetzt, gebe ich zu, eher der Gin Tonic Trinker. Und was mir jetzt hier ganz besonders schmeckt, ich glaube, das wird euch auch auffallen, dass mit der Zeit sich das Ganze noch mal ein bisschen verändert. Also wenn jetzt hier die Cranberries oder die Heidelbeeren auch noch mal dieses Aroma verstärken von den Beeren, die in dem Gin drin sind, dann gibt es ein wirklich ganz, ganz tolles Geschmackserlebnis und mit einem sehr großen Volumen eine ganz tolle Sache. Yeah, I mean, you don't have just this gin, you came up with many more. Can you tell us a little bit about the other products? Yes, the family is growing. But when we launched Bareksten, we also launched a Navy Strength and an Old Tom. And that was in this episode of Stig Bareksten, I thought there was only going to be one gin, but not. So we have an Old Tom, Navy Strength, and the Classic or the Botanical. Mainly for the domestic market, I do a double gin, where I do the process 2 times. So it's a more juniper driven, but quite elegant gin. And then we have a limited edition coming out every year. So we do darkness that we distill during summertime, or the lightest day or lightest night I distill through the night. I distill darkness. And that's it's a 1 distillation, 600 liters. And we never know the recipe, because the day after I throw the recipe and it's gone. So it can't be done again. And I do the same to celebrate the sun turn. I do the same in December. So 22nd, 21st of December. I do also a distillation through night at the definitely darkest night. And here in Norway, it's totally dark then, that's for sure. So then I do the lightness. And the lightness is a very classic gin, but I use one botanical to kind of fruit to tell us we are looking ahead on a better period. So I use strawberries. Oh, that's nice. That would be one for me as well. Ich will jetzt mal zusammenfassen. Was gibt es mehr? Wir haben es ja auch mal aufgeführt. Also Stig hat gesagt, die Bareksten-Familie wächst. Er hatte angefangen mit dem Bareksten Botanical Gin. Dann gab es relativ schnell den Navy Strength und den Old Tom, die generell immer im Sortiment sind. Es gibt immer jedes Jahr 2 Sondereditionen, einmal den Lightness und einmal den Darkness. Und bitte nicht verwechseln, die heißen jedes Jahr gleich, sind aber jedes Jahr anders. Also die werden immer am längsten Tag und am kürzesten Tag des Jahres gemacht. Also am hellsten Tag im Sommer wird der Darkness gemacht und am dunkelsten Tag um den 21. 22. Dezember wird der Lightness gemacht, der hellste. Und es ist dann wirklich immer ein Batch mit 600 Litern und
danach schmeißt Stig auch das Rezept immer weg. Das bedeutet, auch nächstes Jahr gibt es dann wirklich gar keine Chance, den gleichen Gin nochmal zu machen, sondern da ist dann immer wieder in jeder Sonderedition, auch wenn sie den gleichen Namen haben, immer was anderes drin. Yeah, exactly. Okay. So. I have just a short question when we talk about the different recipes itself. While I was doing some research on the internet about you and your gin, I came across an interview where you said that for many years you tried to make your own gin at home in your kitchen, and you tried so many things that you have kind of a library now. I was wondering, I mean, we know that it turned out pretty awesome, but were there also the tastes that you really didn't like and you wouldn't recommend to try, or at least in your opinion wouldn't try to use it again? If I want to use it again. If you like, were there some recipes where you say, ooh, they were not so good, I should better not do it? Like, no, actually not. Actually not. I've been sorry. Actually not. I've been every time it turns out actually very well. okay, oh, you're lucky. Lucky guy. But I always look when I make products. I always look for something that that I not expect. So every time a product does something, because the classic side of it, I normally always hit. But when a product gives me an extra experience, then I will launch it. Okay. Die Frage von Karen war, gerade bei den ganzen Tests und sowas, und er hat ja sicherlich ein Buch von ganz, ganz vielen Rezepten, ob da auch mal was dabei war. Also die guten kennen wir, die kriegen wir in den Flaschen, aber was ist mit den anderen Versuchen gewesen, ob da auch mal wirkliche Fehler dabei waren? Und Stig gehört, glaube ich, zu den Glücklichen, der sagen kann, nee, eigentlich war alles wirklich gut trinkbar. Natürlich waren da sicherlich ein paar dabei, die jetzt, sage ich mal, so eher die klassische Thematik waren, wo er keinen richtigen Aha-Effekt gehabt hat, aber sie waren alle gut trinkbar. Und auch bei anderen waren sie sicherlich, sagt er, für ihn selber interessant, wobei sie dann vielleicht nicht nur so Mainstream waren, dass sie in die Flasche gehört haben, aber für ihn war es immer ein gutes Experiment und immer was Tolles mit dabei. Okay. Then another question from my side would be, so you launched first in your gins first in Norway, but we can get it now easily in Germany as well. Is the European market big for you, or what's the country that actually buys the most gin in Europe? Yeah, when I launched the gin, I didn't see a market in Norway, so I was kind of focusing on export from day one. But I would say now Italy is our biggest. Italy and Switzerland is probably our biggest markets here in Europe. We perform well in Denmark and Sweden, of course, our neighbor countries. UK is a good market for us as well. But we also. But beside that, we are more or less all over the world. We are available now in 37 different countries. So US is also an important market that we are growing massively these days. So yeah. So and Germany, there's two markets I've been kind of struggling with when it comes to volumes. We have distribution. That's Spain and Germany, and I believe Germany is our probably most important market. We just have to figure out how to get out there 100%. So the big question for our participants would be where to buy the Bareksten in Germany when you say you are struggling a little bit with the German market. Yeah, just to get a wider distribution. We worked with a small company there, but it's available in online shops. I'm not sure you mentioned one, and Amazon as well. We are going live 100% with them next week, actually. So. And I think we are now changing distributor as well. So hopefully we will have a better footprint in Germany in the future.
Okay. Yeah, hopefully you have now lots of fans here from this tasting. At least when I read the comments, they look pretty good. Yeah. I make a short summary again. Kurze Frage war, als norwegischer Gin, wie fängt man da an und wo sind die Hauptabsatzmärkte? Und Stig hat gemeint, Gin und ganz generell Alkohol ist es schwer in Norwegen am Anfang. Das bedeutet, wie er angefangen hat, damals gleich Richtung Export gesetzt. Und witzigerweise sind die größten Exportmärkte gerade neben Dänemark und Skandinavien, aber Italien und die Schweiz. Deutschland und Spanien laufen irgendwie noch nicht so, also was ich jetzt bei dem Produkt zum Beispiel gar nicht so verstehen kann. Und deshalb auch die Frage, wo man den Bareksten bei uns hier kaufen kann. Und er sagt an diversen Online-Plattformen natürlich. Wir empfehlen da immer wieder Wacholder Express, wo wir auch, also wenn ich ihn selber kaufe, kaufe ich ihn auch bei Wacholder Express, der auch die ganze Palette führt. Aber ich glaube, das ist sicherlich ein Gin, den man in den einen oder anderen Regalen in absehbarer Zeit auch finden wird und der sicherlich kein Nischendasein haben wird. Ja. Okay. So, Stig, we had half an hour. So, what do you have? What you want to tell us? What you want to tell the other in the audience? Anything left? Yes, I would love to talk about the design, but we can do that another time. But yes, there are some news coming now. I'm launching a slow gin in May. Great. So, and next the next years of the limited releases will be launched, and they will probably be available in June. So there's always things going on, and I'm so looking forward to start traveling again and visiting enthusiasts and fairs around the world, and especially Germany. And we have the biggest one in Berlin every year, Berlin Bar Convent. So I'm so looking forward to start actually traveling again. We too. Also ich habe noch mal kurz gefragt, wir hatten jetzt eine halbe Stunde, man muss dazu wissen, er hat normalerweise einen sehr vollen Terminplan und normalerweise ist so eine Audienz 1,5 Stunden, wo nur er über seinen Gin und den Stillherstellungsprozess und alles erzählt. Das bedeutet, jetzt in dieser knappen halben Stunde haben wir das schon sehr reduzieren müssen. Ich kann auch sagen, Karin und ich haben uns schlau gemacht vorher, es gibt relativ viel im Internet zu finden, es gibt auch 2 Bücher, die er geschrieben hat, eins über seine Geschichte des Gins und ein Buch über Gin und Cocktailrezepte aus seiner Zeit auch als Bartender, wo er unterwegs war. Insofern alles, was man irgendwie über Gin wissen muss, da ist sicherlich eine Adresse, Stig Barkesten, der da immer... And if you want the whole story, you can buy it. Yeah, here it is. Perfect. Yes, Stig, it was awesome that you joined us today. I think the audience also very liked the gin and what you told us about the gin, because I mean it's always different when the one that actually created the gin tells us something about it. So thanks a lot for that. Thank you. It's been a true pleasure. Thank you very much for being with us, and thank you very much for this great gin.